Hello everyone, I welcome you all for the last session or the 10th session of the chapter Units and Measurements. So in our previous class, we had discussed about the applications of dimensional analysis. So under that, we have studied about the three topics. The first one is to check the dimensional consistency of the equation. Secondly, to derive or to deduce the relationship among the different physical quantities. Then to convert a unit of a quantity from one system to another. Under that, we had discussed the first one, that is to check the dimensional consistency of the equation. So how do we check the dimensional consistency of the given equation? By proving that the left hand side and right hand side are having the same dimensions according to the principle of homogeneity of dimensions. And next, also we have deduced a relationship between the time period, length and acceleration due to gravity in case of a simple pendulum. Now in this class, let us continue that. So we have one more relation to derive. That is an equation of centripetal force. So we know that centripetal force Fc is equal to mv square divided by r. Okay. If any object is moving in a circular path, this object experiences a centripetal force towards the center of a circular path. If any object is moving in a circular path of radius r, and this is the particle which is having a mass of m, and if this particle is moving in a circular path, means it continuously experiences a centripetal force. Centripetal force andre eno, a force which acts towards the center of a circular path. Okay, a force which is acting towards the center of a circular path, which is called as a centripetal force. So this centripetal force Fc is equal to mv square by r. What is this mv square by r? M is mass of an object which is moving in a circular path. V is the linear speed of the object. V antandre eno illi adradu speed, yava speed alli adu suttuta ide anta. Then r is the radius of the circular path. Ee circular path alli iruvanta radius. So ee ಒಂದು relation ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? We have to deduce using the dimensions. Dimensions ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ derive ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. Let us see how it goes. First let us write the centripetal forces depends on mass of the object m, linear speed of the object v, or we can call this as linear velocity also, and also radius of the circular path, which is r. Now we are saying centripetal force Fc depends on the mass of the object, linear speed or linear velocity v, then radius of the circular path r. So we need to derive the relationship among these quantities. Now let us write the force Fc. The centripetal force is depending on, this sign indicates this quantity is depending on so many quantities. So Fc is proportional to, so first it depends on mass of the object. Let us write that m. So I don't know the dependency, so I will write the power as m power x, mass to the power of x. Next, centripetal force is also depend on the linear speed or linear velocity. So v to the power of y, and radius of the circular path, so r to the power of z. So they are saying that centripetal forces depending on mass of the object, linear speed and radius. So we are written Fc is proportional to, this sign refers to proportional to, means it is depending on these quantities. So Fc is proportional to m power x, v power y, r power z. Now let us write the proportional constant by removing this proportional sign.
ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೈನ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ k into m power x v power y r power z. To know the relationship between these quantities, we must know what are the values of x, y and z now. So let me call this as equation number 1. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x, y, z values ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So let us use the property of dimensions now. Okay? By using principle of homogeneity of dimensions. Principle of homogeneity of dimensions. Homogeneity of dimensions. So what does it says? Principle of homogeneity of dimensions says that in an equation, left hand side and the right hand side should have same dimensions. Fc, which is nothing but a force, centripetal force. First let us write the dimensions of force in the left hand side. So dimensions of force are m power 1, l power 1, t power minus 2, which is equal to, here we have a constant. So I already told you that for a constant you need not to write the dimensions, or this constant do not possess dimensions. Next, m power x. M here means mass. So mass dimension ಏನಾಗುತ್ತೆ m power 1 ಆಗುತ್ತೆ. So m power 1 power x ಇದೆ, so power x ಬರೆಯೋಣ. So mass m power 1 to the power of x. Next we have velocity or linear speed. So this is speed. Okay, simply speed. So speed to the power of y ಇದೆ. So let us write the dimensions for speed now. So dimensions of speed are l power 1, t power minus 1 to the power of y ಇದೆ, y ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Next we have r power z. R is a radius. R ಅಂದ್ರೆ radius. Radius is nothing but a length. So dimensions of length is l power 1. So l power z ಆಗುತ್ತೆ. Okay? Yes, this will be l power 1 to the power of z. Now the next step, let us write m power 1, l power 1, t power minus 2 inside the square bracket, which is equal to, let us write it one by one. This is m power x, 1 into x is m power x, and this will be l power y into t power minus 1 into y is minus y. Next, this into l power 1 into z is l power z. Next, this will be m power x. L power y, L power z ಇದೆ, so L power y plus z ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So this will be L power y plus z. So L into L, so the power y and z ಇದೆ, so y plus z ಆಯ್ತು. And t power is minus y. T power is minus y. Now we got an expression like this: m power 1, L power 1, t power minus 2, which is equal to m power x, L power y plus z, and t power minus y. Now we can equate the powers. We have a symbol, equal symbol here, so we can equate the powers now. X is equal to 1, m power 1, m power x. Therefore x is equal to 1. So we got x value as 1 now. Next, y plus z is equal to 1, correct? L power 1, L power y plus z. So this y plus z is equal to 1. Y plus z is equal to 1. Next, minus 2 is equal to minus y, correct? So minus 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus y ಇದೆ. So minus y is equal to minus 2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. So minus y is equal to minus 2, or you can cancel this minus and you get y is equal to 2. The value of y is equal to 2. So I know the value of y as 2 and apply here. What it becomes? This is 2 plus z is equal to 1, or z is equal to 2 goes to the right hand side. So 1 minus 2. 1 minus 2 is minus 1. So z is equal to minus 1. So I got the values of x, y and z. Okay? x, y, z values ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಈ x, y, z values next ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? You should apply in this equation. ಈ equation ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ apply ಮಾಡಬೇಕು. So that you will get the relationship between these quantities. Okay? So let us apply the values of x, y, z in equation 1. Now applying values of x,
y and z in equation 1. So what will becomes fc is equal to constant k into m power x ide, so x value is 1, so m power 1, so k into m power 1. V power y, the value of y is 2, so this will be v power 2. Okay, next r power z, r power, so z value is minus 1, so this will be minus 1. Now fc is equal to constant k into m power is m, this is v square, r power minus 1, take this r power minus 1 to the denominator, so that you will get divided by r power 1. R power 1 is nothing but r. So fc is equal to k into mv square by r. So let this value of k, we cannot find the value of this constant k by the dimensions, but you can say that this is an arbitrary constant. So let us take this k to be equal to 1. K na 1 anta ankolana. If I take k is equal to 1, then this equation implies fc is equal to, I will take this k is 1, so m v square by r, m v square by r. So we got the required equation. Remember previously start ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ centripetal force ಬಗ್ಗೆ, centripetal force is equal to mv square by r ಅಂತ. So using the properties of dimensions, we can derive the relation like fc is equal to mv square by r. So we have derived the relationship between centripetal force, mass, velocity and radius using the property of dimensions. We will move on to the next topic now. We had studied about the two applications of dimensional analysis, to check the dimensional consistency of the equation and also to derive the relationship among the different physical quantities. And we have third application like to convert a unit of quantity from one system to another. So this need not to be studied here because this will not be included in your NCERT. So you can refer other reference books for this one. Okay. The last topic of this chapter is limitations of dimensional analysis. Limitations of dimensional analysis. So this is very important for you because applications of dimensional analysis ಮತ್ತೆ limitations ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಈ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Limitations of dimensional analysis. Let us write it one by one. The first one is dimensional analysis can check whether the equation is dimensionally correct or not, but not the absolutely correct. See, dimensional analysis can check whether the equation is dimensionally correct or not, but not the absolutely correct. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. v square is equal to ut ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. v square is equal to ut. ಈ v square is equal to ut ಅನ್ನೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ v ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ l power 1 t power minus 1 to the power of 2 ಆಯಿತು. u is also initial velocity, therefore this will be l power 1 t power minus 1 and this is equal to t. ಈಗ ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ l power 2 t power minus 2 ಆಗುತ್ತೆ and ಈ ಕಡೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಪವರ್ 1 minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ l ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ, this is not equal to this, therefore this equation is proven to be wrong. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಬರೆಯೋಣ. ಇಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, S is equal to ut plus half at square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ L⁴ and L⁴ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. therefore this equation is dimensionally correct ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಹಾಫ್ ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? ut plus at ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಹಾಫ್ಗೆ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ದಿಸ್, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, L⁴ ಆಯ್ತು. ut ಅಂತಂದ್ರೆ L⁴ t⁻⁻1 ಇಂಟು t⁻1 ಪ್ಲಸ್ at ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ L⁴ t⁻⁻2 ಇಂಟು t⁻2 ಇದೆ, t⁻2 ಆಯಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ these two gets cancelled. L⁴ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ L⁴. ಹೌದಾ? ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ L⁴ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ L⁴ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡಿಷನ್ L⁴ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟೇ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಒನ್. Dimensional analysis can check whether the equation is dimensionally correct or not, but not the absolute correctness. So this is the first limitation of dimensional analysis. ಎರಡನೇದು ಬರೆಯೋಣ. Second one, dimensional analysis could not find the value of proportional constant. Could not find the values of proportional constants. ನೋಡಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can deduce the relationship among the different physical quantities. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, Fc is equal to mv²/r ಅಂತ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು k ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಆಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, t is equal to deriving the time period of simple pendulum, t is equal to 2π into root of L/g. ಹೌದಾ? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ k ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2π ಅಂತ ನಾವು ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2π ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೊರತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ cannot be applied for trigonometric, logarithmic and exponential functions. Dimensions cannot be applied for ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಲಾಗರ್ದಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಗರ್ದಮಿಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಗ್ ಎ, ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಾಗರ್ದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಾಗರ್ದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ functions. Third limitation is dimensions cannot be applied for
trigonometric, logarithmic and exponential function. And we have last one, the fourth one. Dimensional analysis cannot separate the quantities having same dimensions. Nodi, dimensional analysis cannot separate the quantities having the same dimensions. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ m power 1, l power 1, t power -2 divided by the dimensions of area are l power 2. So what it becomes is l power 2 goes to numerator. So l power 2 goes to numerator. So -2, l power -2 plus 1. So l power -1 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. m power 1, l power -1 and t power -2. ಕರೆಕ್ಟಾ? So dimensions for stress is this one. If you write an equation for pressure is also having the same equation as force by area. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು? m power 1, l power -1 and t power -2. If you write the dimensions for two quantities like stress and pressure, we have same dimensions ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಆ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದು ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಟು, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನು ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ 4 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, but not the absolutely correct. Next, dimensional analysis could not find the value of proportional constants. Proportional constants ಅನ್ನು find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Next, dimensional analysis cannot be applied for trigonometric, logarithmic and exponential functions. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. And dimension could not differentiate between the two quantities having the same dimensions. Okay, so these are the limitations of dimensional analysis. Dimensions ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2ನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.